learned about alcohols, phenols and ethers. In the last class, that means in the second class, we have discussed about the properties of alcohols. Then we will continue today about the distinguish between primary alcohols, secondary alcohols and tertiary alcohols. Distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ. ಈಗ ನಮಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಯಾವ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಯಾವ್ದು ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ CH3 CH2OH, then CH3 CH CH3OH, then CH3 CH3 CH3OH. So ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟರ್ಷರಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is primary, this is secondary and this is tertiary ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೂರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಾಟಲ್ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಾಗ ಹೌ ಡು ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ methods for the distinguish between primary, secondary and tertiary. See here, so these are three glasses. ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ all the three alcohols are whether one is primary, one is secondary and another one is tertiary. But now liquid ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು primary, secondary, tertiary ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ and tertiary alcohol, that is called as Lucas reagent test. Lucas reagent test. Before discussing about the Lucas reagent test, Lucas reagent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Lucas reagent ಅಂದ್ರೆ it is the mixture of anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl. anhydrous ZnCl2 ಮತ್ತು concentrated HCl ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಗೆ Lucas reagent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this Lucas reagent which is added to all the three glasses which containing primary, secondary and tertiary alcohol. So ಈ Lucas ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಈ ಮೂರು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ one of the liquid which forms turbidity immediately. Immediate ಹಾಲಿಕತೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ then that is tertiary. This forms turbidity immediately. Then only tertiary alcohol which forms turbidity immediately. Then after 5 to 10 minutes, after 5 to 10 minutes, secondary alcohol turns turbidity. Secondary alcohol turns turbidity. But the remaining solution which may be primary, adu no primary aito annillo neer aito gottagalikke. So that solution is heated. The mixture of alcohol, zinc chloride and hydrochloric acid, that mixture is heated. After boiling, the turbidity, if the turbidity is formed, then that is primary. Tertiary alcohol forms immediate turbidity by the addition of Lucas reagent. And secondary alcohol turns turbidity after 5 to 10 minutes. Then tertiary alcohol forms turbidity after boiling. Note, plus alcohol ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ so ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ immediate turbidity formation. If the liquid turns turbidity immediately, then that is tertiary alcohol. So turbidity is found after 5 to 10 minutes. Turbidity is found after 5 to 10 minutes, then secondary alcohol. If the turbidity is not found in the normal condition,
After boiling the mixture, then the turbidity is formed. After boiling, turbidity is formed, then that is tertiary. So primary, secondary, tertiary ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲುಕಾಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ it is the mixture of anhydrous zinc chloride and hydrochloric acid. That mixture when it is added to all the three alcohols. So tertiary alcohol forms turbidity immediately. Secondary alcohol forms turbidity after 5 to 10 minutes. Then primary alcohol turns turbidity after boiling. Then this is the first test to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol. Then second test is by heating it with copper. Second test by heating with copper or silver. By heating with copper or silver. So copper or silver ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ if the alcohol is primary alcohol, this is an example for primary alcohol. So primary alcohol for primary alcohol, so it is heated to or silver, that is pressurized around 2 to 300 atmospheric pressure and heated to 573 to 673 Kelvin temperature. 573 to 673 Kelvin temperature, that is approximately 300 to 400 degrees Celsius. Then the reaction takes place here, that is dehydrogenation reactions takes place. The elimination of hydrogen takes place to form aldehyde. If the alcohol is primary, then aldehyde is formed. Then if the alcohol is secondary alcohol, secondary alcoholic on the example CH3 OH CH CH3. This is again heated with silver or copper at 573 to 673 Kelvin temperature. Then here also the dehydrogenation reaction takes place. Dehydrogenation means removal of hydrogen takes place. That hydrogen is removed from the carbon to which OH group is attached. One of the hydrogen is from this carbon atom and hydrogen is from OH group to form a product called as ketone. To form a product called as ketone. Then if it is tertiary alcohol, tertiary alcohol ಅನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, so example here is CH3 CCH3 CH3 OH. So it is heated in presence of copper or silver catalyst at 573 to 673 Kelvin temperature. Then in both cases, in case of primary alcohol and in case of secondary alcohol, hydrogen gas is liberated because the alpha hydrogen atom or the OH group attached to the carbon which containing hydrogen, those hydrogens are eliminated. But here OH group attached to the carbon which does not containing hydrogen. Then here beta elimination takes place. The hydrogen is from second carbon atom. That means CH3 CH2 double bond CH3 plus H2. Here water molecule is eliminated. Instead of elimination of only hydrogen, here water molecule is eliminated. That is called as dehydration reaction takes place. So primary alcohol ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಪರ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ catalyst ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ aldehyde formation ಆಗುತ್ತೆ. Formation of aldehyde indicates the alcohol is primary. Formation of ketone indicates the alcohol is secondary.
formation of alkenes indicates the alcohol is tertiary. So aldehyde formation, ketone formation, alkene formation, those indicates alcohols are primary, secondary and tertiary. So these are the two distinguishing tests between primary, secondary and tertiary alcohols. So iveರಡು distinguishing test ನಲ್ಲಿ most important distinguishing test is Lucas reagent test. ಯಾಕಂದ್ರೆ Lucas reagent test ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓರಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಲ್ಲಿನೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ. How do you distinguish alcohols, phenols and ethers ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ Lucas reagent ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Lucas reagent ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ anhydrous zinc chloride and hydrochloric acid. ಆ Lucas reagent ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ tertiary alcohol forms immediate turbidity. Secondary alcohol forms after 5 to 10 minutes. Then at normal temperature, primary alcohols are not forms turbidity. After boiling, the primary alcohols forms turbidity. So here the distinguishing test between primary, secondary and tertiary alcohol is completed. Then we come to the next is commercially important. Commercially important alcohols. Commercially important alcohols. Commercially important alcohols. ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇದಾವ. ಒಂದು ಮಿಥೆನಾಲ್, ಮಿಥೆನಾಲ್ CH3OH. then ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಥೆನಾಲ್, C2H5OH. ethanol. Now first come to the first one, that is methanol. Methanol ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ we have discussed about the preparation of methanol in the topic hydrogen. Hydrogen chapter ದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So the mixture of carbon monoxide and hydrogen, mixture of carbon monoxide and hydrogen, ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಂತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಗೆ water gas ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This mixture is called as water gas. So this mixture which is passed over zinc oxide catalyst or chromic oxide catalyst, which is passed over zinc oxide or chromic oxide and which is pressurized at 200 to 300 atmospheric pressure. 200 to 300 atmospheric pressure, because both are gases. These gases which are passed over zinc oxide or chromic oxide, and the temperature again maintained is 573 Kelvin. 573 Kelvin temperature ಗೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು catalyst ಅನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ a mixture of carbon monoxide ಮತ್ತು hydrogen 200 to 300 atmospheric pressure ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get the vapor state of the alcohol, that is called as methanol. Then equation ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? So 2H2 CO plus 2H2 gives CH3OH. This is very important method for the preparation of alcohol from water gas. So water gas is used to synthesize the alcohol. Then water gas is also called as syngas. This is already first PU ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. Water gas is called as syngas because the mixture of carbon monoxide and hydrogen is called as water gas. That is used to prepare methanol, or that is used to synthesize methanol. Hence, water gas is called as syngas. Such alcohols are highly used in the drug industry, as a solvent in the drug industry and as a solvent in paint and varnishes. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then come to the second alcohol, that is ethanol.
Ethanol is most important alcohol which is used for drinking purpose. ನಾವೀಗ daily drinking alcohol ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that is ethanol. But methanol ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. methanol ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that acts as a poisonous. eye blindness ಬರುತ್ತೆ. eye blindness ಬಂದು even death ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. But drinking purpose ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ alcohol ethanol C2H5OH that is prepared from molasses. Molasses ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ? molasses ಅಂದ್ರೆ it is the thick syrup liquid which is left after the crystallization of cane sugar from sugarcane juice. sugarcane juice ಅನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು thick syrup liquid ಉಳಿತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾಕಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. that is called as molasses. This molasses first it is diluted. Nodi, molasses it is first diluted by adding water. Then dilute ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ diluted molasses. ಈ diluted molasses ಅನ್ನ pH maintain ಮಾಡ್ತೀವಿ. pH is maintained between 3.5 to 4.5 pH by the addition of H2SO4 or by the addition of any sulfuric any acid ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು sulfuric acid ಅನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಬೋನೇಷನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ. molasses first it is diluted by adding water, then its pH is maintained between 3.5 to 4.5 by the addition of dilute sulfuric acid. ಯಾಕೆ pH maintain ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ during fermentation so microorganisms develop ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ microorganisms 3.5 to 4.5 pH ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ destroy ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ we should maintain the pH between 3.5 to 4.5. Then it is treated with yeast addition ಮಾಡಿ so that is kept for 72 hours. 72 hours ಅನ್ನು ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ so during this time anaerobic fermentation is undergoes. anaerobic fermentation ಅಂದ್ರೆ in absence of air fermentation ಆಗತ್ತೆ. during that 72 hour yeast secretes enzyme invertase and enzyme zymase. enzyme invertase ಮತ್ತು enzyme zymase secretion ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. so enzyme invertase ಮತ್ತು enzyme zymase ಅಂದ್ರೆ molasses ಅಂದ್ರೆ it is the syrup of C12H22O11 that is the molecular formula of sucrose. Sucrose is disaccharide. So sucrose first hydrolysis C12H22O11 which is hydrolysis by the enzyme invertase. enzyme invertase ನಿಂದ hydrolysis ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ so monosaccharides ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತತಿ. so C6H12O6 C6H12O6 ಇದನ್ನ ನಾವು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟಿ ಎಳಿಸುವಿಕೆ, ಬಟ್ಟಿ ಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಟ್ಟಿ ಎಳಿಸುವಿಕೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಕಂಬಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ pH ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 72 ಅವರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 72 ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ದಿವಸ ಫುಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ so yeast secretes enzyme invertase. then invertase which hydrolyzes the sucrose into glucose and fructose. glucose and fructose. so glucose ಮತ್ತು fructose separation ಆದಾಗ then another enzyme which is secreted during the fermentation that is zymase which decomposes glucose molecule or sucrose molecule. ಇದು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ C2H5OH ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. C2H5OH ಪ್ಲಸ್ CO2 ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. CO2 ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ H2O. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. 2 CO2 ಇಲ್ಲೇ 4 CO2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತತಿ ಅಂದ್ರೆ C6H12O6 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತತಿ 2C2H5OH 2CO2 ಪ್ಲಸ್ 3H2O. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2H2O. ಎಸ್, carbon dioxide gas elimination agata. So indication of carbon dioxide that indicates the formation of alcohol, but this alcohol which is diluted alcohol adha now matte ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, distillation ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this alcohol is distilled. Distillation ಮಾಡಿದಾಗ we will get 95.5% alcohol. 95.5% alcohol, that is called as rectified spirit. Rectified spirit agata. Still it containing 4.5% water. The removal of that last traces of water is impossible, but that is removed by the treatment it with calcium hydroxide. Calcium hydroxide ಹಾಕಿದಾಗ remove ಮಾಡೋ chances ಇರ್ತತಿ. Then we will get 100% alcohol. Then that 100% alcohol is called as absolute alcohol. 100% alcohol is called as absolute alcohol. Rectified spirit ಅಂದ್ರೆ 95.5% alcohol ಇದ್ದರೆ rectified spirit ಅಂತ. 100% pure alcohol ಬಂತು absolute alcohol ಅಂತ. Then ಇದೇ alcohol ಅನ್ನ 20% alcohol 80% petrol ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ then that is called as power alcohol. Power alcohol ಅಂದ್ರೆ is mixture of 80% petrol plus 20% ethanol. 80% petrol plus 20% ethanol, that mixture is called as power alcohol. This power alcohol is used as a fuel for the automobile vehicles. This alcohol, power alcohol, is called as anti-knocking agent here. So sound produce ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. Then power alcohol. Then one more class of alcohol is called as denatured alcohol. Denatured alcohol. So denatured alcohol ಅಂದ್ರೆ rectified spirit ಗೆ copper sulfate addition ಮಾಡ್ತೀವಿ. Copper sulfate which acts as a coloring material to the rectified spirit. So rectified spirit is treated with copper sulfate. Then little quantity of pyridine is also added. Pyridine which acts as a foul smelling liquid. Pyridine is added. Then it is used as a this is treated with methanol. Finally it is treated with methanol. Then this mixture is called as denatured alcohol because the original nature of rectified spirit is removed by adding coloring material copper sulfate and pyridine. Then methanol is added. Then that is also called as methylated spirit. That is called as methylated spiritism. That is also considered as denatured alcohol. The original rectified spirit of the nature ಅನ್ನು methanol ಹಾಕಿ ನಾವು reduce ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ denatured alcohol ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ
methylated spirit. This methylated spirit is unfit for the drinking purpose. This methylated spirit is unfit for the drinking purpose. So these are some important alcohols which are used in the industry. Rectified spirit which is used for drinking purpose. ನಾವು ಈಗ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಯರ್, ಬ್ರಾಂಡಿ, ವಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, that containing 48% alcohol. Then wine use ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that wine containing 16% alcohol. Then beer use ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that is only 8% alcohol. But rectified spirit which containing 95.5% alcohol. But nowadays corona effect ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Sanitizer means most of the sanitizer which containing higher proportion of rectified spirit, that is treated with copper sulfate as a coloring material. Blue color bantadalla, that is due to addition of copper sulfate, and bleaching agent antele little traces of hydrogen peroxide is used. Hydrogen you sanitizer ge benki hachiri uriyat hogibidutte, yakandre that containing higher proportion of alcohol. So higher proportion of alcohol. ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ದಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಕಿ ಕೈ ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ಕೊರೋನಾದ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಪು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಡ್ರಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು alcohol final production dalli ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. So now today we'll stop about the alcohols. Now we'll discuss today itself, we'll start the second part in this topic, that is phenol. That phenol classification ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಳಕಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. Part in this topic is phenols. Now already distinguish between alcohols ಮತ್ತು phenols ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ROH AROH ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. R ಅಂದ್ರ ಎನಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, AR ಅಂದ್ರ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್. So OH group directly attached to alkyl group, then it is called as alcohol. OH group attached to aromatic ring, which is called as phenol. So one of the simple example for phenol is benzene ring ಗೆ direct ಆಗಿ OH group attach ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ phenol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. benzene ring ಗೆ direct ಆಗಿ OH group attach ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is called as phenol. Phenol ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈವನ್ ಇನ್ ಯುಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ phenol ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯುಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಜೀನ್. ಈ ಹೋಗಿ ಇದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಆಲ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಿನಾಲ್. ಫಿನಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಿನಾಲ್ ಅಂತ ಇರೋದಲ್ಲ, ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಿ. ಫಿನಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್. ದಿಸ್ ಫಿನಾಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಫಿನಾಲ್ ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತೀವಿ,
ಫಿನಾಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಬೆಂಜಿನಾಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೇಮ, ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ ನೇಮೇನು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆಂಜಿನ್. ಫಿನಾಲ್, ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಯುಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ಕನ್ನ ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then next is classification of phenols. Classification and nomenclature. Phenols are classified on the basis of number of OH groups. So on the basis of number of alcoholic phenolic OH groups. If the phenol containing only one OH group, then they are considered as monohydric phenol. If they containing only one OH group. Example is phenol or benzenol. Benzenol. Then another example is substituted phenol. Substituted phenol, that is OHCH. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಗೆ CH3 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗಿಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ then it is commonly called as cresol. Commonly called as cresol. OH ಗ್ರೂಪ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ cresol ಅಂತ. Then position of the CH3 group related to OH group is ortho position, hence it is called as orthocresol. In the common system, this compound is called as orthocresol. Or in the UPAC system, it is called as 2-methyl phenol. 2-methyl phenol or 2-methyl benzenol. Benzenol. Another example is OH CH3. So this is third position or it is meta position. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ OH ಗ್ರೂಪ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡು aromatic ring ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ cresol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, cresol. But the position of the methyl group is meta position, then it is called as metacresol. Then upaminidali 3-methyl phenol or 3-methyl benzenol. 3-methyl benzenol, upac name, common name cresols. Then second type of phenol, those are due to presence of 2-methyl group, 2 OH groups, then it is called as dihydric phenol. Dihydric phenol. So there are 2 OH groups which are present to the aromatic ring. So OH, 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 OH. So this is commonly it is called as catechol or pronounced it as catechol. Catechol andre athwa catechol andre. So both OH groups which are present side by side carbon atom. Then the UPAC name is 2-hydroxy phenol. 2-hydroxy phenol or benzene 1,2-diol. Benzene 1,2-diol. The next example is OH, OH. So note, position matte ಒಂದು OH group change ಆಗುತ್ತೆ. This is called as resorcinol
is called as resorcinol. So it is called as 3-hydroxyphenol. 3-hydroxyphenol or benzene 1,3-diol. Benzene 1,3-diol. Next example is OH. ನೋಡಿ ಎರಡು ಟೋಟಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ phenol. Commonly it is called as phenol or 4-hydroxyphenol. 4-hydroxyphenol or it is called as benzene 1,4-diol. Benzene 1,4-diol. ಈ ಮೂರು ಐಸೋಮರ್ ಬಿಟ್ಟ ನೀವು ಬೇರೆ ಐಸೋಮರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಐಸೋಮರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಐಸೋಮರ್. One is catechol, OH group is in 1,2 position. Second compound is resorcinol, OH group is in 1,3 position, and third compound is phenol, OH group is in 1,4 position. Then another type of phenol, that is trihydric phenol. That means phenol containing 3 OH groups at different positions. So come to the first one. OH, OH, OH. 1, 2, 3 position ಗೆ OH group ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ commonly it is called as pyrogalol. Commonly it is called as pyrogalol or benzene 1, 2, 3 triol. Benzene 1, 2, 3 triol. Then another example is OH, OH, OH. OH, OH, OH. So OH, OH ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ವಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದೈತಿ. So this is called as hydroxyphenol. Hydroxyphenol or benzene 1,2,4-triol. Benzene 1,2,4-triol. The last example is OH, OH, OH. So this is commonly called as chloroglycerol. Chloroglycerol. The common name ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆನಪಿಡ್ರಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀಟಿಗೆ ಸಿಟಿಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. Then UPAC ನೇಮ್ ಏನಿರಬಹುದು? Benzene position of OH group 1, 3, 5. 1, 3, 5 triol. 1, 3, 5 triol. So these are the classification of phenols. So phenols are aromatic hydroxy compounds in which OH group is directly attached to benzene ring. They are classified on the basis of number of OH group. If only one OH group present in the compound is called as monohydric phenol. If 2 OH groups present in the compound called as dihydric phenol. If 3 OH groups present in the compound are called as trihydric compound. So this is about the classification and the nomenclature of phenol. Then in the next class we will discuss about the preparation and the properties of phenols. Thank you.